ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಲರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಪೊಲರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ they have permanent dipole moment. Okay, so that means since the positive charge and negative charge are always separated, they have permanent dipole moment here. So therefore, so what happens here, they will possess permanent dipole moment. Even though they possess the permanent dipole moment, the net dipole moment per unit volume or net dipole moment of the dielectric, polar dielectric is zero in the absence of external electric field. So here, look at here, in the absence of external electric field. So ಯಾಕೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So if you observe here, in the absence of external electric field, the polar molecules are oriented randomly in random direction. ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲೈನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, so net dipole moment per unit volume, if we calculate, it will lead to be zero. So how it is zero, we will see now. So look at here, if you observe the polar dielectrics here, okay, so you calculate the dipole moment, it is always from negative charge to the positive charge. So therefore its dipole moment ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದರದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅವು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ one molecule will cancel with other molecule because this dielectric contains a large number of molecules which are randomly oriented. If you calculate the net dipole moment, ನೋಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ and this one, so they are opposite, so they will cancel here. So like this, the dipole moment of this one and this one opposite, so they will cancel here. So like this, so since they are oriented randomly in the absence of external electric field, even though the molecules have the permanent dipole moment, the net dipole moment of the per unit volume will be zero here if you consider the net dipole moment, because of large number of molecules which are oriented randomly. So therefore, so here the net dipole moment is going to be zero in the absence of external electric field. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ in the absence of external electric field, the net dipole moment of polar dielectrics
polar dielectrics, a polar dielectric material is 0. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪೊಲರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಆವಾಗ ಇದು ಪೊಲರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ because so in the absence of external electric field, in the absence of external electric field, so the molecules, the polar molecules align randomly, or they are oriented randomly. Oriented randomly. So they are randomly oriented. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಾರ್ದ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ if you calculate so the net dipole moment per unit volume, therefore the net dipole moment per unit volume is 0. This is in the case of the absence of external electric field ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಟು ಪೊಲರೈಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ in the external electric field, now I am applying E is not equals to 0. Now this dielectric material is in the external electric field, ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು external electric field ಬರುತ್ತೆ. net electric field is goes to external electric field minus induced electric field ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ external electric field in this direction. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ induced electric field will be in this direction, so the net electric field will be in this direction. Okay, so ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, so very simple here, I will tell you. So for example, you consider this dipole here, this molecule, polar molecule ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್. ನಾವು here this is the positive charge experience the force in the direction of electric field, and the negative charge experience the force in the direction opposite to the electric field. Because of the torque, they will align themselves and it will rotate. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it will align in the direction of external electric field. So you consider this dipole now, this molecule. Okay, so this molecule is like this now. Okay, so it is experiencing a force in this direction and a negative charge in this direction, so torque will be experienced, so therefore it will rotate, so it will align in this direction. So ee tara align agutte. That means here all these molecules which are initially randomly arranged in the absence of external electric field align themselves so in the direction of external electric field because of the experience torque here. Okay, so therefore all these molecules align in the direction of external electric field and hence they develop. If you calculate now, you calculate the for example here you calculate the external electric field alli, if you calculate the net dipole moment, so how it will be net dipole moment. Okay, so the dipole moment of this one is in this direction, here second one in this direction, third. So all these polar molecules are aligned in the direction of external electric field.
So therefore the net development will be developed here. So therefore, so there is a net dipole moment developed here. It is not zero now. So therefore the material develops a net dipole moment. So hence so it is polarized now. It is unpolarized because net dipole moment is zero. So when we keep that material in the external electric field, so it will develop a net dipole moment, and then the dielectric is said to be polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಯಿತು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ external electric field, so the polar molecules align themselves. The polar molecules align themselves in the direction of external electric field. In the direction of external electric field or electric field, and hence they develop a net dipole moment. Hence they develop net dipole moment. So now the dielectric is said to be polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. said to be polarized. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಫ್ ಯು ವಿತ್ಡ್ರಾ that external electric field withdraw ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ again the net dipole moment becomes zero. So because of that reason it is induced dipole moment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so that is then when it develops induced dipole moment or net dipole moment in the presence of external electric field, then the dielectric is said to be polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. When a dielectric is placed in an external electric field, it develops a net dipole moment which is called induced dipole moment. Then the dielectric is said to be polarized. So this is how a dielectric will polarize.
Okay, so now we will move to the polarization of non-polar molecules. Non-polar molecules ಯಾವ ರೀತಿ polarize ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So now, polarization of non-polar dielectrics or non-polar molecules ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the absence of external electric field ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in presence of external electric field ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ briefly we will discuss here. Okay, so now we know that non-polar molecules do not have the permanent dipole moment. ಅಂದ್ರೆ each molecule ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ, ಇದರದ್ದು ಜೀರೋ, ಇದರದ್ದು ಜೀರೋ, ಇದರದ್ದು ಜೀರೋ, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೀರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. So positive charge in the direction of electric field, negative charge in the opposite direction of electric field. So therefore, so coincide ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, all the dipole moment add up and they develop a net dipole moment. Here also the polar dielectrics and non-polar dielectrics they develop net dipole moment in presence of external electric field and hence it is polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, since each molecule in the absence of external electric field the net dipole moment is zero ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the absence of external electric field the net dipole moment is zero. Net dipole moment of non-polar dielectrics is zero. Is zero. Okay, because since the dipole moment of each molecule is zero. ಸೊ ಜೀರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. They are experiencing force, so because of that reason they will separate. Okay, so like this, if you observe that, so positive charge is here and negative charge, they are separated now. Because of this separation each molecule will have the dipole moment which is induced dipole moment, which is not permanent. Induced dipole moment ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ now the dielectrics has net dipole moment, hence it is polarized. In the presence of external electric field, in the presence of external electric field, in the presence of external in presence of external electric field, the center of positive charge
and center of negative charge are separated separated and hence the nonpolar dielectric develops net dipole moment which is induced. So therefore it is now it is polarized ಅಂತ ಹೇಳಿ now the non-polar dielectric is said to be polarized. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0, hence it is unpolarized. So how to polarize them? Very simple. If we keep polar or non-polar dielectric in presence of an external electric field, they develop net dipole moment. So the reason is different in different cases, okay, and different materials. Polar alli bere reason agutte mattu non polar alli bere reason agutte, but in presence of external electric field they will develop net dipole moment. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.